Welcome to MR Physics. I am Raju, 12th Physics, Unit 3. Magnetism and magnetic effects of electric current உள்ள important numerical problems one by one solve பண்ணிக்கிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் 3.20 எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, proton ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆகுது. இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து 0.500 டெஸ்லா. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டினுடைய டைரக்ஷன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். t is equal to 0 செகண்டில், அதாவது இனிஷியல் டைமில் இந்த புரோட்டானுடைய வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதை கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இனிஷியல் டைமில் இந்த புரோட்டானுடைய ஆக்சலரேஷன் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த புரோட்டானுடைய பாத்து சர்க்குலராக இல்லை ஹெலிக்கலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஹெலிக்கலாக இருந்தால் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஹெலிக்கல் ட்ராஜெக்டரியை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. லாஸ்ட்டில் பிட்ச் ஆஃப் த ஹெலிக்ஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியான ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் இதை 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். 3 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா 2 கொஸ்டின்ஸை கம்பைன் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபார்முலாவோடைய யூசேஜெலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன நியூமெரிக்கல் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம். கிவன் strength of the magnetic field கொடுத்துருக்காங்க. magnetic field B is equal to 0.500 டெஸ்லா. magnetic field ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி. இந்த ப்ராப்ளத்தில் magnetic fieldனுடைய டைரக்ஷன் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ ஒரு வெக்டர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் பண்ணால் அதனுடைய டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஐ கேப் அப்படிங்கிற யூனிட் வெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ B is acting along the x axis, therefore we are including the unit vector I cap here. அடுத்து velocity vector கொடுத்துருக்காங்க. velocity vector is equal to 1.95 into 10 to the power 5 I cap plus 2.00 into 10 to the power 5 K cap. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, இது x காம்போனண்ட், இது z காம்போனண்ட் ஆஃப் velocity அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Therefore இந்த x component of velocity is parallel to the applied magnetic field. Vx is parallel to the applied magnetic field and Vz is perpendicular. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா, first we are going to calculate the acceleration. Next, path is circular or helical. Next, we have to calculate the radius. Next, pitch of the helix. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்பர் 1, இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The force experienced by the charged particle in the uniform magnetic field is given by F vector is equal to Q into V cross B. Number 2, Newton's second law. F vector is equal to mass into acceleration. Number 3, radius of the helical path is given by M Vz divided by Q into B. Next, pitch of the helix is equal to, pitchங்கிறது the distance traveled along the x axis. This is equal to velocity into time. இங்கே pitchங்கிறது distance traveled along the x axis in 1 revolution அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 1 ரெவல்யூஷனுக்கு டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுனால இங்கே டைம் பீரியடை எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், டு ஃபைண்ட் த டைம் பீரியட் we are using the formula 2πm divided by q into b. ஸோ இந்த 5 ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி. This is a Lorentz force experienced by the charged particle in the uniform magnetic field. இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி we can calculate the force. செகண்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சலரேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஹெலிக்கல் பாத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
pitch calculate பண்ணுறதுக்கு we have to know the value of t and vx. vx னுடைய value நமக்கு தெரியும். So time period நம்ம calculate பண்ணுறதுக்கு we are going to use this formula. So one by one இந்த questions-க்கான answer எப்படி find out பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். First we are going to find the acceleration. First இந்த ப்ராப்ளத்தில் acceleration find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. We are going to find the acceleration. So acceleration find out பண்ணுறதுக்கு we have to find the force first. Force is given by the formula F vector is equal to Q into V vector cross B vector. இங்கே Qங்கிறது charge of the proton. Charge of the proton is given by Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge of the electron charge of the proton same தான். ஆனால் charge of the proton is positive, charge of the electron is negative. coulomb. B உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, B உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா F vector is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into V vector. V vector is 1.95 into 10 to the power 5 I cap plus 2.00 into 10 to the power 5 K cap cross. இது vector cross product. Cross. What is B? B is 0.500 I cap. This is a vector cross product. நமக்கு vector cross product நுடைய properties தெரியும். இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். ஏன்னா I cap cross I cap is 0. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 into 0.5 is 1. 1 into 10 to the power 5 K cap cross I cap is J cap. Therefore, we will get this is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into second term மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் 1 into 10 to the power 5 J cap. So this is 1.6 into 1 is 1.6 into இங்கே 10 to the power minus 19 இருக்குது, இங்கே 10 to the power plus 5 இருக்குது. Therefore 10 to the power minus 19 plus 5 is minus 14 J cap. So this is a force. Unit of force is Newton. From Newton's second law we can write F vector is equal to mass into acceleration. We have to find the acceleration. So to find the acceleration we have to know the value of the mass of the proton. Mass of the proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Therefore we will get acceleration is equal to F vector divided by m. This is equal to what is F? 1.6 into 10 to the power minus 14 divided by 1.67 into 10 to the power minus 27. Hence acceleration is equal to இதை calculate பண்ணோம்னா 9.58 into 10 to the power 12 அப்படின்னு வரும். J cap is the direction. It gives the direction of the acceleration. Unit of acceleration is meter per second square. So this is the answer for the first question. If we know these two formulas, we can find the acceleration easily. So next question is path of the proton circular helical அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். Second question is what is the path of the proton? Path of the proton circular இல்லைன்னா helical அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The answer is path of the proton is helical. If the velocity is perpendicular to the uniform magnetic field, then the path will be circular. If the velocity is not perpendicular to the applied magnetic field, then the path will be helical. So this is a explanation for why the path of the proton is not circular. If
the velocity is perpendicular to the applied magnetic field, then the path will be or the trajectory will be circular. If the velocity is not perpendicular, நம்ம கேஸில் வெலாசிட்டியில் ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு காம்போனன்ட் பேரலல் காம்போனன்ட், இன்னொரு காம்போனன்ட் பர்பெண்டிகுலர் காம்போனன்ட். If the velocity is not perpendicular to the field B, then the path will be or the trajectory will be helical. வெலாசிட்டியில் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குது. ஒன்று பேரலல் காம்போனன்ட், இன்னொன்று பெர்பெண்டிகுலர் காம்போனன்ட். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் ஒன்லி த பேரலல் காம்போனன்ட். இதில் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால இந்த பாத்தினுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால path will be helical. So this is the answer for the second question. Next என்ன calculate பண்ணோம்? We have to calculate the radius of the helical trajectory. So இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா R is equal to M into Vz divided by Q into B. ஏன் இங்கே Vz எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, assume that this is the direction of the applied magnetic field. It is along x-axis. The proton is moving in the helical path. So இதனுடைய ரேடியஸ் வேணும், ஹெலிக்கல் ட்ராஜெக்டரினுடைய ரேடியஸ் வேணும். ஸோ அது ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு we are taking the z component of the velocity. Z component of the velocity in the problem is given by Vz is equal to 2.00 into 10 to the power 5. K கேப்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது Z காம்போனண்ட்டை மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறதுனால 2.00 into 10 to the power 5 இதனுடைய மேக்னிடியூடு எடுத்துக்கிறோம் மீட்டர் பர் செகண்ட். நெக்ஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான் இஸ் 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Q is the charge of the proton. This is 1.6 into 10 to the power minus 19. Unit is coulomb. Magnitude of the magnetic field is 0.5 Tesla. So இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். R is equal to mass is 1.67 into 10 to the power minus 27 Vz. Z component of the velocity. ஸோ வெலாசிட்டி வெக்டரில் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது எக்ஸ் காம்போனன்ட், செகண்ட் இருக்கிறது இசட் காம்போனன்ட். 2.00 into 10 to the power 5 divided by what is Q? 1.6 into 10 to the power minus 19 into what is B? 0.5. So if we simplify, we will get this is equal to 4.18 into 10 to the power minus 3 meter அப்படின்னு வரும். ஸோ இந்த 10 to the power minus 3க்கு பதிலாக மில்லி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா R is equal to 4.18 millimeter. So this is the radius of the helical trajectory. மூணாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? pitch of the helix கால்குலேட் பண்ணணும். We have to calculate the pitch of the helix. Pitch of the helix அப்படின்னா distance traveled in one revolution. Distance traveled எப்படி calculate பண்ணுறது? Distance equal to velocity into time. Therefore pitch is equal to x component of velocity into time period. ஸோ ஒன் ரெவல்யூஷனில் அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு we have to consider the x component of velocity. இங்கே tங்கிறது டைம் பீரியட். ஏன்னா ஒன் ரெவல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால இங்கே டைம் பீரியடை எடுத்துக்கிறோம். x component of velocity எவ்வளவு? x component of velocity is equal to 1.95 into 10 to the power 5. This is the x component of the velocity. Next we have to find the time period. ஸோ டைம் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா t is equal to 2 pi m divided by qb.
Qங்கிறது charge of the proton, Bங்கிறது magnetic field. This is equal to 2 into 3.14 into mass of the proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 divided by Q is 1.6 into 10 to the power minus 19 into applied magnetic field is 0.5. So if we do the calculation, we will find this is equal to 13.1 into 10 to the power minus 8 அப்படின்னு நம்ம find out பண்ணலாம். So this is the time period. Unit of time period is second. இதை இங்கே substitute பண்ணோம்னா we will get pitch is equal to what is x component of velocity? X component of velocity is 1.95 into 10 to the power 5. 1.95 into 10 to the power 5 into 13.1 into 10 to the power minus 8. இதை calculate பண்ணோம்னா we will get pitch is equal to 25.5 into 10 to the power minus 3 அப்படின்னு வரும். Unit of distance is meter. இதையும் millimeterல convert பண்ணிக்கலாம். Pitch is equal to 25.5 10 to the power minus 3 க்கு பதிலா மில்லின்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா millimeter. So this is the answer for the fourth question. Pitch of the helix calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So pitch of the helix is equal to 25.5 millimeter. So இந்த ப்ராப்ளத்தில் 4 ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸி. If you find this video is useful, please subscribe the channel, share it to your friends. If you have any doubts, comment below. அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Thank you for watching this video.